Wading through the crystal clear waters to reach the deep blue ocean is just another part of Amudha's daily routine. A resident of Rameshwaram in Tamil Nadu's Ramanathapuram district, Amudha is one of the many women who continues the age-old practice of diving into the sea to collect naturally occurring seaweeds. She is part of an industry which has recently gained popularity: seaweed farming. Seaweed farming is not restricted to native or naturally occurring seaweeds. Cultivation of other non-native species like Kappaphycus Alvarezii have been on the rise in the last few years, with farmers like Amudha Marimuthu also shifting to it for greater income and profits when compared to some indigenous varieties. But a quick study reveals that this particular species is not native to Indian waters and is part of the world's 100 most invasive species. So why is there still an active encouragement from the government side to grow these species? We wanted to meet someone regarding seaweed cultivation and processing at Seaweed. वो पहले आया था मेरे पास. Seaweed refers to a diverse group of marine plants and algae found in oceans, rivers, lakes, and other water bodies. Historically deemed as a useless plant, seaweed has recently been hailed as a wonder crop of the ocean, mainly for its ability to mitigate climate change by absorbing carbon dioxide and providing habitats for marine life. One of the seaweed varieties is Kappaphycus Alvarezii, a red algae which can be cultivated in farms along the coast or in large inland water tanks. The commercial cultivation of Kappaphycus Alvarezii began in the 1960s in the Philippines and has since been introduced to over 20 countries including India, where it was brought for commercial purposes in the 1980s. The commercial cultivations of seaweeds started with Kappaphycus, that too in Mandapam area. Seaweeds are used as food, feed, fodder, fertilizer. The demand for seaweeds and its products are increasing across the world at the rate of 10% per annum. It is used more commonly than we realize. Its extracts, like carrageenan, are present in everyday products like toothpaste, ice cream, cosmetics, and medicines. Looking at the myriad applications of seaweed and its potential economical and climate imperatives, the Indian government is trying to establish an entire aquaculture economy. The Niti Aayog, in collaboration with other marine institutes, published a strategy document on seaweed cultivation and processing in June 2024. A curious aspect of the document is that it puts Kappaphycus alvarezii at the center of its strategy as the most economically viable seaweed species. It sets out to prove this assertion without properly surveying and analyzing the economic potential of indigenous seaweed species which are available along the Indian coastline. But it is having its own peak. Kappaphycus started its cultivation, reached its peak, expanded to different parts of the country. बीस साल के पहले सेंट्रल सॉल्ट में काम करता था डेली विजिट्स में. ओखा पे उसका एक ब्रांच था. उसी टाइम पे वो उसका हेड था डॉक्टर MM मेयर. वो कुछ विदेश से ये कप्पाफाइकस पहली बार इंडिया में लाए थे और उसका कल्टीवेशन का काम मैं उसके हेल्प में जाता था. शुरू में इतना कामयाबी नहीं मिला था. उसी टाइम पे क्या है कि
सीड भी बहुत कम था, वो विदेश से लाए थे तो इतना क्वांटिटी में नहीं था, छोटे छोटे टुकड़े डालते थे तो मछली वगैरह खा जाती थी। फिर जैसे जैसे साल बीतता गया ऐसे कामयाबी मिलती गई सर, और मेरे को उधर से नॉलेज मिला, उसी टाइम पे फिर मैंने चालू कर दिया इधर अपना बिजनेस। இந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் வந்து கடலில் மறிக்கொழுந்து பாசி எடுத்து நாங்கள் வாழ்வாதாரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதில் அவ்வளோ இல்லாதனால இந்த பாசி கம்பெனி மூலிமா ஒரு அக்வாகிரின்னு ஒரு கம்பெனி வந்து அது மூலிமா அந்த பாசியை கொடுத்தாங்க. 2013க்கு மேலே வருஷத்தில் 4 டன்னு 5 டன்னு பாசி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். But the boom did not last long. The yield and productivity of Kappaphycus Alvarezii took a beating in 2013, thereby impacting many lives and livelihoods. 2013க்கு பின்னாடி கொஞ்சம் கஷ்டங்கள், பாசி வளர்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அழுகுறது பாசி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. விதை பாசி நல்ல பாசியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதை எவ்வளோ தான் முயற்சி பண்ணி கம்பெனிலேருந்து கொடுக்குறாங்க, இருந்தாலுமே இங்கே வந்து இந்த வெயில் தாக்கத்தினால எதுன்னு தெரியல, அதனால பாசி எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. सेलिनिटी का प्रॉब्लम है, पानी का करंट रहता है सर, उसके वजह से वो सक्सेस नहीं हुआ है। इधर का खर्च भी ज़्यादा है, टाइम पे हमको मार्केटिंग नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसका रेट बहुत कम मिल रहा है। 30-32 रुपये से फ्रेश का हमारे को रेट मिल रहा है, उसी में तो सर ये खर्चा भी नहीं निकलता। 12 महीना का काम करते 1 साल, तभी 2 ही ग्रोथ मुश्किल से मिलता है, यहाँ तो 1 ही मिलता है। இந்த பாசி வருமானத்துலேருந்து எங்களுக்கு ஓரளவு முதல்ல மாதிரி இல்லை. 20 வருஷத்துக்கு முன்னே 15 வருஷத்துக்கு முன்னே அந்த மாதிரி இல்லை. Challenges in cultivation, seed quality, and having a market for the seaweeds plagued these farmers, taking a hit in their earnings and livelihoods. At the same time, there was a silent encroachment happening under the ocean in the Gulf of Mannar, one of India's most biologically diverse coastal regions. Kappaphycus Alvarezii invaded 6 of the 21 islands, raising alarms about the potential harm it poses to these fragile ecosystems, particularly to the corals. Kappaphycus is already an identified invasive the world over, so it's in the list of species which is listed as a highly invasive. So, and it is exotic. So for the following reasons, we will not be encouraging Kappaphycus cultivation anywhere in the identified areas, particularly in the Park Bay and the Gulf of Mannar Marine National Park area. மெரைன் பார்க்கனால அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குது. ஆனால் இப்போ இங்கே உள்ள அந்த கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்லேயே வந்து இங்கே வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெப்சி பாசியானது கரண்டில் அந்த நீரோட்டத்தில் போய் அங்கே உள்ள ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. இப்போ அந்த பவளப்பாறையில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, வளருது, அதிகமாக வளருது. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை வந்து அவங்க ஃபாரஸ்ட்டு இதுக்கான ஒரு பட்ஜெட் போட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த செயற்கை பாசி இயற்கை பாசி எடுக்கக்கூடிய பெண்களை கூட்டிகிட்டு போய் இதை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ஒரு சின்ன கயிறு எடுக்கிறானே, ஒடிஞ்சோடனே இது அப்படி கரண்டில் போய் என்ன செய்யும், பாறையில் படிஞ்சோடனே அது வந்து அப்படியே கடந்து வளர்ந்து அப்படியே அதிகமாயிடும். ஒரு 500 டன் 500 கிலோ 600 கிலோ 800 கிலோ அப்படி அங்கன பாறையில் கிடக்கும். அந்த நிலை இன்னைக்கு மாறிடுச்சு. 2010க்கு முன்னால் அந்த நிலை மாறிடுச்சு. At the moment, we have found that it's spreading over the corals. It's forming a mat on that and highly impacting the coral growth, leading to deaths. This doesn't seem to be restricted to only Tamil Nadu. Even in the state of Goa, Sanjay Pereira, a fisherman, recounted finding the reddish-black jelly-like seaweed stuck in his fishing net in June 2024. Pereira had helped the Fisheries Department of Goa to cultivate it on a trial basis in 2022-23. वो जो तमिलनाडु से लाया था ना, वो कल्टिवेट किया था, 2 ड्रॉप डाले, लेकिन अच्छा हुआ था. लेकिन मैंने उसको बोला था, वो हमारा अभी दिखा है ना, उसके पहले वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो टूटने के बाद पूरा उसको लगता है. अभी जून महीने में क्या हो ना, हमने तो कल्टिवेट इधर किया था, नज़दीक वहीं देखता था, और उसने मुझे कुछ पैसा भी देता था. तो 1 किलोमीटर ऐसा दूर मिला था. अभी जून में हमारे जाल में वो लगता था, हम जाता 1 किलोमीटर आगे जाता ना, डाला था हमने 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन पता नहीं इतना बाहर कैसा गया.
कहाँ से आया। मुझे लगता है उसका सीड से कुछ बन गया, 1 साल में हो जाएगा। इतना आता था। While the productivity of Kappaphycus has gone down in terms of its yield, it continues to be commercially and economically more viable than some of the other varieties. This is a Kappaphycus seaweed. It's a raw material for producing semi-refined carrageenan. It's not a direct food which is being used. It's a additives. We have certain customers where they used to produce ice cream and soft juices and gum, jelly, this toothpaste. There are so many applications where the product is getting used. So, despite the challenges and growing concerns over the economic and environmental impacts of this species, initiatives are being developed to improve the cultivation and seed quality of Kappaphycus alvarezii. இப்போ இந்த வருஷம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் நாங்கள். இந்த பாசி வேலை பாசி இல்லாதனால உள்ள வெள்ளாமை இல்லை, இருந்தாலும் நாங்கள் விடுறதில்லை. அந்த பாசி தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். If managed equitably and sustainably, seaweed farming could provide a buffer against the uncertainties of the fishing industry, which is increasingly vulnerable to climate change. Seaweed cultivation has enormous potential for being an alternate livelihood to the fisher folk. So we would definitely be encouraging other seaweeds, particularly the native seaweeds, which have equally good potential of fetching remunerative returns to these fishermen. When you talk about other seaweeds like Gacelia dura, so dura, the market is less. Of course, the market is less, but it's a high value market. The cost of agarose in the market is 1.5 lakhs rupees per kg. So it is a very, very high value product. So it is not being produced in our country. So there is a great opportunity for all of us to work on seaweeds like Gacelia dura, Gacelia edulis, Gacelia dibilis, Gacelia siliconia type of seaweeds, which are indigenous in nature and they have a big market is coming in the future. The productivity and yield for Kappaphycus alvarezii is slowly on the rise again. But as India looks to expand seaweed farming throughout the coastline at 384 potential sites, including new regions like Goa and old sites like Gujarat where it failed initially, critical questions remain. At the moment, we are harvesting these indigenous species from the natural resources. So there is not much cultivation which is going on. But the time has come with the Government of India intervention, the time has come to go for the large scale scientific cultivations of the various species in a sustainable manner. It would be really sad if the seaweed industry followed the extractive nature of certain fisheries industries where it became the fishers were only labor and they were not included in the processing side of things and were not allowed to make money higher up the value chain. So decentralized processing units that could be run by self-help groups where they then process the seaweed themselves and it gives them a higher value. I think that would be much more ethical. I think policies for seaweed in say a coastal state like Goa, which has a lot of tourism, will be very different from say a policy in Tamil Nadu where perhaps they have a different set of industries that influence seaweed. We must remember that sea is a closed ecosystem, and in that closed ecosystem there are so many things which are happening.